First one, pericarditis. It is the inflammation of the pericardium, that is the covering of the heart, and it is divided into two groups: acute pericarditis and chronic pericarditis. Acute in the parayumbam, it is the initial stage of inflammation. This may be caused due to viral or any bacterial infections, malignancies, or even post myocardial infarction. What do you mean by myocardial infarction? Or ischemia vannതിനു ശേഷം, when there is an inadequate blood supply to the heart muscles, there will be decrease in oxygen supply to that muscle, so that muscle will get ischemic. That is because of the reduced blood supply. It is not fully dead, but partially it is dead. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇഷ്കീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ മസിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡെഡ് fully and it has no function at all, then it is called as infarction. So muscles of the heart, when it gets fully dead, so a post myocardial infarction എന്തുവാ പ്രിക്കേഴ്സർ ആയിട്ട് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, അക്യൂട്ട് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. സോ ഇത് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ്, ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി കവറിങ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ടിന്, ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ്, സ്റ്റിറോയിഡ്സും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ, പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഫിസിയോതെറപ്പി ഇസ് നോട്ട്, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കിട്ടത്തില്ല കൂടുതലും. It is not recommended. But when it is coming to chronic pericarditis, that is അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി വന്നു, പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ, ആ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈബ്രോസ്ഡ്. വൺസ് ദി കവറിങ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ്, അത് അതിൻ്റെ എന്തുവാ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് അത് ഫൈബ്രോസ്ഡ് തിക്കൻഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കവറിങ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്. സോ the heart is being restricted from expanding. Diastolic phase വരുമ്പം the heart is unable to expand because of the fibrosis of its covering. So this fibrosisന്റെ main symptom that we see is your internal jugular venous pressure. Jugular venous pressure increases. Jugular venous pressure, നമ്മൾ we have external jugular vein and internal jugular vein, in which your internal jugular vein-നെയാണ് നമ്മൾ എന്തുവാ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. See, this is a patient's internal jugular vein which is raised, and you can visualize it very perfectly. Now, how do you visualize this? How the patient should be lying to get this jugular vein prominent? See, for examining the jugular venous pressure, the patient lies comfortably at an angle that brings the pulsation column into view. That is usually in 45-degree angle. Okay, this is the 45-degree angle in which your jugular venous pressure can be maximally viewed. There is an internal jugular and external jugular. Internal jugular vein is what you have to visualize. Now, it lies, the head lies on the pillow with the shoulder on the mattress, relaxing the sternocleidomastoid muscle. The heel of the examiner's left palm generally adjusts the head rotation and angulation, and once the meniscus has been located, its anatomic site is noted and its height above the sternal angle is measured, which should be from the sternal angle 3 to 4 centimeters above, and coinciding with that, the jugular vein should be palpated. Using a ruler, head vertical and a pen held horizontal to that site. I will show you another diagram of that. This, see, from the sternal angle 3 to 4 centimeters above, and
a ruler kept on this sternal angle and a pointer that is coinciding with that to the vein. This is how you palpate. A ruler held vertically and a pen held horizontal to that site. Okay, the flash light held in the right hand shines tangentially to the skin against a darkened background, and ആ പൾസ് ത്രോബ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫ്രം ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അബവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേർണൽ ആംഗിൾ, ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ 3 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേർണൽ നോച്ച് അബവ് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടറിൽ ജുഗുലാർ വീനസ് പ്രഷർ നമുക്ക് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി നോർമൽ ഇ സി ജി മോളിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പി ക്യു ആർ എസ് ആൻഡ് ടി വേവിന് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നോർമൽ ജുഗുലാർ വീനസ് പ്രഷറിൻ്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എ സി വി ആൻഡ് എ ആയിട്ടായിരിക്കണം കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എന്തുവാ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് 5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അബവ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗുലാർ ഇൻറ്റേർണൽ ജുഗുലാർ വെയിനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, see, this is the jugular venous pressure. എങ്ങനെയാണ് how do you differentiate that from carotid pulse? പോലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഡാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് പാൽപ്പേഷൻ where it is non palpable. You cannot palpate it correctly. നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ലൂഷൻ, റെഡിലി ഒക്ലൂഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിനാണ് ഈ ജുഗുലാർ വീനസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേർണോക്ലീഡോമാസ്റ്റോയിഡ്. ഇവിടെ 2 ട്രയാങ്കിൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ബ്ലൂ ആണ് ദി ഇൻറ്റേർണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു വിഷ്വലൈസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി എക്സ്റ്റേർണൽ വിച്ച് ഇസ് വെരി തിൻ. ഓക്കെ, ദി ഇൻറ്റേർണൽ ജുഗുലാർ വെയിനെയാണ് ജുഗുലാർ വീനസ് പ്രഷർ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററൽ ടു ദി കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. ദ റെഡ് വൺ ഇസ് എ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി, കോമൺ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. അതിന് ലാറ്ററലായിട്ടായിരിക്കും എന്തുവാ ഇൻറ്റേർണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദി വീനസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈഫേസിക്. And in position, in erect position, that is in sitting position, this venous pressure drops. So ഈ 45-degree angle നിന്നാലാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് you can assess the jugular venous pressure located between the 2 heads of the sternocleidomastoid, raised in right heart failure. റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. പെരികാർഡൈറ്റിസിലും ക്രോണിക് പെരികാർഡൈറ്റിസിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ there will be in chronic pericarditis, this is an assessment part where you can visualize and assess the raised jugular venous pressure. The patient will be fatigued and they will be having an enlarged liver along with ascites. Ascites is fluid filled in their abdominal cavity. So treatment for this, it causes endumaikota. The main cause is the inflammation of your chronic inflammation of your pericardium. So the treatment for this surgery is to mobilize and remove the thickened ആയിട്ടുള്ള pericardium. ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഷൻ is the left thoracotomy incision or median sternotomy incision, where we will speak generally about all these surgeries, cardiac surgeries, common ആയിട്ടുള്ള pre and post operative physiotherapy management, which we will talk on later. Now